welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for our community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. And on our show today, we're going to learn more about the impact the Garden Grove PD has in our community. So we're going to invite to you and introduce to you Sergeant Jeff Brown and also the Vietnamese liaison Christy Tai, who's been here many times. Julie kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Chương trình OC Health and Education là chương trình song ngữ. Julie cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình mỗi thứ ba lúc 7 giờ tối đến sáng thứ tư. Julie hy vọng mỗi tuần chúng ta sẽ nói chuyện về cái đề tài quan trọng cho cộng đồng Việt Nam của mình. Hôm nay Julie muốn giới thiệu hai quý khách đặc biệt. Trước nhất đó là chiến sĩ Jeff Brown là Sergeant of the Garden Grove PD. Thêm nữa mình có Christy Tai. Christy Tai là cái người Vietnamese Community Liaison. Hôm nay mình sẽ hiểu thêm về cái công việc của hai họ trong cộng đồng của mình. Jeff, welcome to the show. Thank you so much for having me. So tell us a little bit about yourself. Yeah, so I was actually born and raised in the city of Garden Grove. I've been with the Garden Grove Police Department now, coming up on 16 years. Wow. I'm currently a sergeant with the Garden Grove Police Department, and I'm honored to be in charge of our special resource team, which is in charge of our homelessness outreach, which I think everybody is kind of on the same page, which is becoming one of the bigger issues within the city of Garden Grove right now. And so I'm extremely honored to be a part of this team that consists of 4 officers and myself. Again, I was born and raised in Garden Grove. I'm Garden Grove through and through, educated here, and I'm extremely honored to be a member of this community. I am a father of 2 little girls, 7 and 5 years old, which is hands down the greatest highlight of my life. So, yeah, I'm honored to be here. Well, it's exciting to see so much pride and the homegrown pride you have because, you know, I've lived in Garden Grove for 25 years, but you were raised here and now you come back to serve Garden Grove. So thank you so much for all your services. I really appreciate it. And Christy, welcome back to the show. Dạ, cảm ơn chị Julie cũng như là xin kính chào quý khán giả của đài LittleSaigon TV. Dạ vâng, ngày hôm nay cảm ơn chị Julie một lần nữa cho mình cái cơ hội lên trên này nói chuyện và cũng giống như là mời anh trung sĩ Jeff Brown ở đây để lên nói chuyện về những cái chương trình, những cái cập nhật của bên sở cảnh sát Garden Grove. Thì cho em xin tóm tắt lại nội dung của anh Jeff vừa mới chia sẻ. Đó là anh Jeff, đây là một trung sĩ của bên sở cảnh sát Garden Grove và là một người rất là quan trọng. Hiện tại thì bên cái đội của ảnh là có 4 người cảnh sát viên cùng với một mình ảnh là cho cái đội là Special Resource Team. Mình nói tắt là SRT. Cái đội này họ chuyên môn tới để mà giúp cho những người homeless dọn dẹp những cái chỗ mà những cái người homeless ở và giúp đỡ cho họ có những cái shelter tới một cái nơi để mà định cư tạm thời. Thì ảnh có chia sẻ một chút xíu background của ảnh, đó là ảnh đã ở trong ngành công lực 16 năm rồi. Hiện tại ảnh đã lớn lên được born and raised ở bên thành phố Garden Grove, là một cái người cư dân Garden Grove chính thống luôn đó. Rồi ảnh làm việc với lại bên sở cảnh sát, cũng giống như là ảnh có gia đình ở đây với hai bé gái và ảnh rất là yêu cái thành phố cũng như cái cộng đồng Garden Grove này. Mà chị cũng biết rồi, thành phố Garden Grove bây giờ là mình có là đứng thứ 5 trong tất cả Orange County, thành phố lớn thứ 5 và có được những người cư dân trong thành phố thường là người Asian American và cái cộng đồng người Việt Nam của mình chiếm khoảng hơn 40% rồi. Well, thank you so much, Christy and Jeff for being here. You know, Jeff, I love that you said that you're homegrown in Garden Grove, and I want to ask you, you know, when you finished Police Academy, why did you choose this city? Because I'm sure you have a lot of opportunities. Every time I look anywhere, every place is hiring. You know, I think you said it, I have a lot of pride in this city. My father was a police officer in Garden Grove for most of his life and most of my childhood. And so there's a lot of pride. I care about this community deeply. I'm connected to it. I've been connected to it since the day I was born. So I think for me, when I was choosing a police department, it was kind of a no-brainer. Now, what about if both of your girls want to follow your footsteps? Because, you know, females don't always go into, you know, in the police academy. But I know in Garden Grove, I've met all the women officers there. So tell me about what that means to you if your children follow your path. You know, I guess selfishly, as a dad, you know, that doesn't excite me too terribly much.
given I know the sacrifices that have to be made to do this job. But ultimately, as a father and a supportive father, I would support them in whatever endeavor they want to do and make sure that they're ready for this profession and the things that come along with it. And I have no doubt I'm raising two tough girls, so I think if need be, they'd be ready. Julie thấy là nếu chưa đặt câu hỏi là chừng nào hai đứa con của officer của sergeant muốn đi hướng đó là có ủng hộ không? Chị Chrissy thấy là nhiều lúc đó, người Việt Nam của mình á, giống như anh Dương làm ở đây cũng nói là một đứa con cũng học cái nghề nghiệp đây cũng lo lắng chút, mà thiệt ra mình thấy là vừa có cái an toàn cho cộng đồng của mình mà cũng có cái nguy hiểm cho họ, mà điều gì mình thấy người Việt Nam của mình không có hiểu biết là cái người cảnh sát làm cái gì. Vậy hôm nay hy vọng mình hiểu chi tiết thêm. Dạ, nói tới thật ra thì thứ nhất là ok, em nói cho có một giống như là personally của em là một người nhân viên, thì ở bên sở cảnh sát lúc nào cũng cần những người nhân viên nói song ngữ, thì bên em làm bên City Hall, còn bên cảnh sát thì họ cũng rất là mong muốn lúc nào cũng hiring những người mà có thể nói bilingual, đặc biệt là nói tiếng Việt để mà giúp đỡ cho cộng đồng người Việt. Khi mà chị gặp những cái trường hợp gì đó mình có được người nhân viên cảnh sát nói được tiếng Việt, tự nhiên mình đỡ lo hơn, mình nói chuyện thoải mái hơn. Cái đó là personal cảm nghĩ của em thôi. Còn nếu mà mình là một người con gái đi, hoặc là một female mà lớn lên mà muốn làm một trong ngành một người cảnh sát đi, thì cái đó là em nghĩ cái nghề này rất là cao quý, nó làm cho mình cảm thấy là mình có thể, nếu mà một ai đó có cái lòng muốn phục vụ cộng đồng, thứ nhất, thứ hai muốn bảo vệ những người thân của mình, hoặc là mình có cái mindset là mình làm trong ngành công lực á, thật sự có rất là nhiều cái field để mình làm. Thí dụ cảnh sát họ có thể làm về patrol, là giống như là đi tuần ha, họ có K9, họ có cái special services, họ có investigation, có SRT nữa. SRT, thì có những cái department, những cái bộ môn mà mình có thể phát triển cái sở năng lực của mình, thì làm một trong sở cảnh sát đó, họ thật sự là không có phân biệt đàn ông hay là đàn bà, nhưng mà một người phụ nữ khi mà vô trong ngành công lực làm á, em nghĩ mình sẽ được nhìn một cái cách mà người ta ngưỡng mộ hơn. You know, part of what I was asking for was almost kind of like recruitment, because I know I'm always want to make sure that, you know, the city that I live in, the city that I raise my kids, have the ample police officers to serve and to protect us. You know, so I think, you know, we were just talking about how important it is to have officers that speak our language and also address our needs and hear our concerns. You know, and homelessness is one of the concerns that I think it affects every family, regardless of your language and your culture. Now, I want to ask you, just before we go to commercial break, you know, why SRT is so important in specifically the city of Garden Grove in this time? You know, I think homelessness is becoming a bit of an epidemic throughout our state, throughout our country, and ultimately homelessness has been viewed through one specific lens for a long time. And I think a lot of the times that the traditional things that we were trying to do, the traditional policing methods weren't working, and it created this festering where the homelessness issue wasn't getting solved. In fact, it was just growing. And so our team's been extremely lucky to get the support and training from our community and from our command staff to where we can provide outreach, we can provide engagement, we can provide resources to this population to help get them off the street, as opposed to looking at things through an incarceration first. So not as punitive in a sense. Exactly. We understand that people are down on their luck, you know, given everything that's happened over the last, 10 to 15 years, and we want to try to create opportunities to get people housed and get people off the streets and get them the help that they need. And so that's what my unit focuses on. Thank you so much. Julie thấy là giống như Sergeant nói đó, là hiện tại á, là mình phải tìm cái phương pháp mới để cho giúp về mọi người có bị homeless, chứ không phải là cái suy nghĩ học xưa không có hiệu quả nữa. Yeah, that's why cái team của anh Jeff và những người cộng sự của anh là đi ra làm outreach, là mình connect, mình engage những cái cộng đồng đó và giúp đỡ cho họ những cái nguồn tài nguyên mà chính phủ hỗ trợ để giúp đỡ cho họ. Okay, well, cảm ơn chị Christy. Thank you, Jeff. After commercial break, I'm going to pick on your brain and learn a lot more about all the amazing things that you do. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay mình hiểu thêm về cái công việc của Sergeant Jeff Brown với chị Christy Thái của thành phố Garden Grove. Mình thấy là thành phố Garden Grove luôn luôn muốn bảo vệ cho cái sự an toàn của mọi người. Thì mình muốn hiểu thêm về cái SRT. Cái đó là một cái department đặc biệt để cho giúp cho mấy người homeless, giống như Sergeant nói hồi xưa đó, là cái phương pháp là mình chỉ bắt họ bỏ vô tù thôi, mà bây giờ mình thấy đó là rất nhiều người mà homeless là
có cái nhiều khó khăn, chứ không phải là họ chọn cái hướng đi đó, mà mình hy vọng cái thành phố Garden Grove sẽ có nhiều dịch vụ về nhiều hướng dẫn cho cộng đồng hơn. Julie cảm ơn quý vị khán giả. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Sergeant Jeff Brown về Chrissy Thai Vietnamese Community Liaison. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. We're here with Sergeant Jeff Brown and also the Vietnamese Community Liaison, Chrissy Thai, to talk more about the amazing resources that we have in the city of Garden Grove and the surrounding partnership that you guys are working on. So tell me about the new partnership and the projects that is going on. Well, I would say, I mean, there's a ton of partnerships. I'm proud to report that the city of Garden Grove is the cutting edge of homelessness outreach and efforts. And so I would say the top of our list is probably the Navigation Center that just recently got approved and is currently out for bid to start getting built, hopefully by the beginning of next year, which is ultimately going to be similar to a shelter, which is going to be a navigation center for our homeless population. Now, how many cities are involved in this project? It's 3 cities, so it's us, Fountain Valley, and Westminster. Okay. It's a Tri-Cities understanding where we're going to have 85 beds with a specific amount of beds that are going to be made available to residents of homeless individuals within the city of Garden Grove, homeless individuals within the city of Westminster, and the city of Fountain Valley. You know, like for me, I work in the medical space and I work as a speech therapist. And oftentimes, you know, when we talk about mental health, we talk about counseling, we talk about connecting resource, we talk about food and shelter. But many times, you know, people forget what we do. We work on executive functioning, which is the organizing and planning. Because sometimes, you know, when someone is out of their luck, they might need those type of support. Do we have other type of therapy programs available? So the beauty of the Navigation Center is all of this is going to be under one roof. A majority of those things are going to be made available to these individuals that are rooming there, that are boarding there under one roof. So they're going to have a full kitchen. They're going to have a full dorms for men, women, and couples. There's going to be dining, indoor and outdoor. On top of that, there's going to be one-on-one case management. There's going to be job preparation, mental health stabilization, substance abuse stabilization. So the answer is yes. Yes, yes. So everything is going to be under one roof for these individuals, which is going to make things a lot easier for them so that they can transition from being homeless and out on the street and back into a functioning member of society. Well, thank you so much, Jeff, for being a part of this and just, you know, your leadership and all of what we need to do to bring the community together and on a project so worthwhile. Now, chị Chrissy nói thêm cho cộng đồng Việt Nam của mình hiểu là cái navigation system là cái đó là cái gì? Dạ vâng, thì anh Jeff vừa mới chia sẻ đó một cái dự án mà bên thành phố của mình cũng rất là tự hào và đã làm việc chung với lại bên thành phố Fountain Valley và Westminster. Đây là một cái navigation center, thì mình nếu mà dịch đúng nghĩa là trung tâm điều hướng, nhưng mà nếu mà là Chrissy thì là một cái nơi mà tạm trú và giúp đỡ cho những người homelessness. Thì chị cũng biết rồi là cái vấn đề người vô gia cư homelessness là một cái điều mà nhức đầu cho tất cả các thành phố xung quanh. Và những cái thời gian gần đây thì được sự ủng hộ của management cũng như là các nghị viên bên thành phố, thì chúng tôi đã có được cái trung tâm Navigation Center ở thành phố Garden Grove. Và cái chỗ này họ sẽ build là một cái chỗ tạm, mình có thể dịch là một chỗ tạm trú giúp cho những người homeless có thể học nghề. Họ có thể ở đó sẽ có giường để cho họ ở, có một cái chỗ giống như là kitchen, có một cái nơi để mà họ có thể điều trị tâm lý, có thể là mình học nghề thêm, có những cái người counselor tới nói chuyện để mà cho giống như là mình hỗ trợ họ để mà họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Thì cái trung tâm này một lần nữa là một cái partnership giữa 3 thành phố và chúng tôi đã có được cái địa điểm rồi. Và trong những ngày tháng tới chúng tôi hy vọng là sẽ update được thường xuyên hơn cái tiến trình của cái dự án này. Dạ, mà anh Jeff và tất cả những nhân viên của anh trong cái SRT team đã làm việc rất là cực lực để mà giúp đỡ cái cộng đồng người homeless trong cái thời gian qua. Yeah. You know, Jeff, when I hear a project like this, it gets me so excited because, you know, when we drive around the city, we definitely see that there's an increase in homelessness. But it's just refreshing to know that there's positive change that's coming and meaningful changes. And what I hear about what you both were describing is you're bringing kindness and dignity back. You know, because oftentimes when they're out of their luck, they don't feel, people don't always treat them very kindly. And also
they lose that humanness, and we don't see them sometimes as such, and we don't provide the support. So I just want to say thank you for seeing them as humans and someone that really just needs a hand up than a hand out. And that's what I'm really noticing, that you're giving them opportunities to get back on their feet. And I love what Chrissy said, it's to return back to their normal life. I don't think that this is a choice that anybody makes, but oftentimes when they're in that predicament, sometimes it's too hard to get out by themselves. Absolutely. And to be completely honest with you, obviously it takes an army, to Right. change things like this. And we're extremely blessed at the City of Garden Grove to have an incredible team, whether through our police department, our community economic development, the Yes. folks, Monica, Christy, and Tim, that are spearheading this navigation center and doing a lot of the work behind the scenes. We've been extremely blessed and lucky to have such a great team behind us. Thank you. Dạ. Thường Julie thấy rất lúc mà Julie lái vòng, Julie thấy rất nhiều người homeless mà điều mình nghĩ cũng không có ai làm gì hết. Mà bây giờ bữa nay mình nghe là thành phố Garden Grove Dạ. để dành thời gian về tìm người để cho giúp được nhiều mấy người vô gia cư. Dạ vâng, cái này là nói thiệt là phải cho anh Tim và có những nhân viên trong thành phố đã involve, đã rất là năng nổ để mà tiến hành cái dự án này. Thì một lần nữa, không phải là cái công việc nào nó cũng glamorous, nó cũng là beautiful hết trơn á. Dạ Những vâng. cái người mà làm behind the scene thật sự là không có được cái sự recognition của nhiều người, nhưng mà cái vấn đề homelessness ở đây đó là giống như mình chia sẻ, nếu mà quý vị sau khi mà coi cái chương trình này, chính phủ có những cái chương trình hỗ trợ cho họ, những người nhân viên đi tới mình muốn giúp đỡ họ, mình đưa ra họ cho những cái program như thế này, và cái mục đích của những cái người này là muốn cho họ quay trở lại cái cuộc sống bình thường và có thể vượt qua được cái vấn đề mà họ đang đương đầu trong cái thời điểm này. Cho nên hy vọng và những cái hình ảnh sau một hồi nữa mình có thể chia sẻ là bên đội của anh Jeff đã đi vòng trong thành phố đó để mà clean up và làm những cái outreach activities, Dạ vâng. giúp đỡ cho những cái cộng đồng đó. Thì một lần nữa chỉ muốn là cộng đồng của mình hiểu được là bên thành phố cũng như tất cả thành phố bạn đều làm việc rất là năng nổ để giúp cho cái cộng đồng homelessness. Yeah. Well, Jeff, thank you so much for the hard work of your whole entire team. Like Chrissy was saying, it's not always a glamorous job, but it's necessary, and we really do appreciate it. As a therapist, I think Chrissy and you mentioned that the beds that are available they're men beds, female beds, and couples. One of the things that I have a place for animals, and I think a lot of times, dogs are very therapeutic. So you see a lot of these couples out there, even if they don't have food, they want to make sure that their animals cared for. So are there any plans to make sure we don't separate them because it's their family member? Because I think I want to advocate for people that are homeless. So what are some plans as we talk about animals as a family member? Because I know that sometimes they have to put them in shelters or put them with families. What are some of your thoughts on that? Yeah, luckily we think the same way. It is a member of the family. I own a dog, and so I definitely agree. And I know with the navigation center being built that we do have there's a shelter for the dogs, there's a place for them, so that we won't have to worry about separating the individual from their family member. And we know how important their pets are to them, Yes. and so a portion of the build out for the Central City's Navigation Center is going to be a place available for the pets of these individuals, and dog runs and places where they can go walk their dogs and make sure that they don't get separated. Well, that's the great answer, because that warms my heart, because I was worried a little bit Yeah. there, because oftentimes people don't think about that. So I want to make sure that part of their needs are also protected. Chị Chrissy nói thêm. Dạ vâng, cái này thì có nhiều người giống như chị Julie hoặc là anh Jeff là có những thú vật nuôi ở trong nhà, thì mình cũng hiểu được là nhiều khi có những người, mình là người chủ sống chung với những cái thú nuôi trong nhà đó, mình rất là thân với nó, cho nên mình muốn là mình đi đâu thì mấy cái con thú nuôi đó cũng đi theo mình. Thì cái đó là cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi cũng suy nghĩ tới. Hy vọng là sẽ có thể mà phục vụ và đem những cái điều đó đến với lại cho mọi người. Yeah. Well, thank you so much for making sure that you take care of their whole family and include everybody in the healing process. Because oftentimes I can't imagine what it's like to not have food, but now losing a family member in that case. Hopefully that this will provide a lot of safety and warmth, and also recovery for all those that are struggling. Absolutely. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Sergeant Jeff Brown and Chrissy Thái của thành phố Garden Grove. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.
Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. We're going to continue our conversation with Sergeant Jeff Brown and also the Vietnamese Community Liaison, Chrissy Tai. Thank you so much for sharing with us this new development in the city with the Navigation Center. I want to know, for those individuals who become homeless, how do they access health care? Because oftentimes, the assumption, and maybe it's a false assumption that everybody who's homeless has a drug problem. But we know there's mental health concerns, there's physical concerns, and sometimes when we hear about hospitals dropping off people in the streets, right, when they have nobody else to provide for them. So, Sergeant, can you tell us a little bit about how individuals that are homeless can access some health care? Sure, it gives me a little bit of a chance to brag a little bit more about the city. Again, tip of the spear, the City of Garden Grove has partnered with two separate entities through Be Well, as well as Healthcare in Action, which is, I'll start with Healthcare in Action, which is a street medicine pilot program, which we just started back in April. And it's funded through CalOptima, and essentially there's a doctor, a physician's assistant, and two other individuals who have lived homeless experience who are driving around in a marked van throughout our city and identifying homeless individuals who are suffering from healthcare crisis. And on top of that, not only are they providing resources or medical care that you could get in an urgent care, but they're also signing them up with CalOptima Health Insurance to provide them a little bit more resources in regards to how they're going to pay for the medical care that they're receiving. So that's one thing that's going on that's been fantastic. And then the secondary one, kind of following up with the mental health outreach, we've partnered with Be Well for the last year. Be Well is a mental health campus over in the city of Orange. They're a phenomenal team. And what we've done in the City of Garden Grove is we have mobile mental health units that drive around. I'm sure your community members have seen it in big blue vans. Yes. And what they're able to do is they're able to provide mental health stabilization. They're able to provide resources to subjects who are suffering from mental health issues. And what the beauty of it is that they respond to calls for service. They're trained by our police officers, and they're able to respond to calls for service throughout the city that best fit what they're experts at, which is de-escalating mental health calls for service. And it does a couple of things for us. Number one, it allows our police officers to go handle higher, violent crimes that are occurring throughout the city. And it also gives our officers a resource that with people that have more training than we may have in this realm. And so I think altogether it's provided this opportunity to create this massive resource for homeless individuals in our city. And ultimately I think it's kind of checked every box that we're looking for to make sure that we're providing everything that we can. And I love hearing that there's this partnership that's going on with other organizations that help, in a sense, alleviate some of the overflow and the needs and the calls for police officers. And I think that when we treat homelessness as a health care issue more than a criminal issue, the approach is very different. And I just want to say thank you for having that novel approach to addressing a need that is growing in our community, and hopefully we can have better control and support. Chị Chrissy mình thấy đó là hiện tại đó mình nói đó là thành phố Garden Grove có hợp tác với hai cái cơ quan khác để cho giúp mấy người vô gia cư. Thì chị nói thêm về chi tiết về cái chương trình này. Dạ vâng, thì anh Jack có chia sẻ đó là khi mà mình giúp đỡ những cái người vô gia cư này thì ngoài thành phố ra thì chúng tôi có hợp tác với lại hai cơ quan nữa, đó là cái chương trình Street Medicine là mới được đưa ra hồi tháng 4 với lại bên CalOptima. Cái chương trình này họ có một người bác sĩ, một người phụ tá bác sĩ sẽ trong một cái xe có đầy đủ những cái dụng cụ y tế để mà giúp đỡ những cái người homeless trên đường phố. Và khi mà họ gặp một cái người đó đi, họ coi cái tình trạng như thế nào, và cái này là được funded của chính phủ, cho nên họ sẽ được cover cái tiền bảo hiểm, hoặc là họ sẽ được nhận được cái sự giúp đỡ của bên chính phủ tài trợ. Và một cái chương trình nữa mà cũng đã làm việc với thành phố của một năm mấy nay rồi, đó là chương trình Be Well OC. Cái này nó cũng là một cái chương trình để giúp đỡ cho những người mà đang bị cái vấn đề sức khỏe tâm thần đó. Ở đây là một cái chiếc, nếu mà ai ở trong thành phố Garden Grove sẽ thấy có một chiếc xe van màu xanh lấy vòng nó để là chữ là Hope Happens Here. Và đó là một cái chiếc xe van được những người counselor mà cho Chrissy chia sẻ là có người counselor nói tiếng Việt nữa. Khi mà họ đi, họ cũng giống như họ nhận được những cái cuộc gọi của những người cư dân trong cộng đồng thành phố. Cái này là cho thành phố Garden Grove thôi. Thì những cái trường hợp đó thường là bạo lực gia đình, họ bị nghiện drugs, hoặc là họ có những cái
suy nghĩ muốn tự tử, Dạ hoặc vâng. là những cái trường hợp nó không phải gọi là có dính líu đến lại Like the violence. violence, Dạ, yeah, dạ đúng rồi, cái yeah. này more về mental health đó. Dạ vâng. Thì những cái người counselor của bên chương trình Be Well OC họ có được những cái training, và đặc biệt là nếu mà người Việt Nam mình gọi thì họ có cái kinh nghiệm, cái cách nói chuyện để mà giảm cái Dạ vâng. sự panic của người đó xuống. Tại vì cảnh sát thường thường họ chỉ deal với là những cái người mà cướp hay là những cái vụ Dạ. án mà nó có hơi vẻ nguy hiểm chứ hơi mà. nguy hiểm chút xíu Dạ. thôi. Còn cái này là những cái trường hợp không có nguy hiểm. Nhưng nếu mà những người counselor mà không có được những cái sự chuyên môn cũng như là những cái training đó, họ sẽ không có biết cách nói chuyện với lại những người nạn nhân. Thì đây là hai cái chương trình mà thành phố rất là đã giúp đỡ được rất là nhiều. Theo như em thấy là chị sẽ không em không nhớ rõ con số, nhưng mà những cái cuộc gọi mà sau cái thời gian Covid-19 á, mà liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần á, rất là nhiều. Mà khi đó những cái người mà nói được cái ngôn ngữ như tiếng Việt á, họ rất là cần. Tại vì mình là người Việt, mình nói chuyện khi mà mình hiểu được cái ngôn ngữ và mình có thể express, mình có thể giải thích bằng cái ngôn ngữ của mình, thì mình sẽ thấy nó được thoải mái hơn, và mình có thể nói cho họ nghe câu chuyện của mình, những cái trường hợp mà mình đang thí dụ bị domestic violence hay là họ muốn tự tử đi. Những cái điều đó không có phải dễ nói ra, nhưng mà họ phải nói ra thì người ta mới biết cái cách để mà họ giúp đỡ cho họ. Thì cái chương trình Be Well OC là một cái sự hợp tác của bên thành phố, và cái này vẫn tiếp tục phục vụ cho người dân của thành phố Garden Grove. Nếu mà quý vị ở đây, cho em xin chia sẻ cái số phone đó, là cái số phone cho cái chương trình này là 714 741 5704. Thì mình gọi thành phố Garden Grove, cái này là non-emergency nha. Nếu mà gặp emergency thì cứ gọi 911, còn non-emergency là cái số 714 741 5704. Thì mình có thể mình đang gặp cái trường hợp gì đó, mình có thể nói, và người dispatcher sẽ connect mình với lại nhân viên nói được tiếng Việt. Yeah. Okay, cảm ơn chị Christy. I think what Christy was mentioning, that when we have someone that's from the Vietnamese community specifically, and speak the language, that it makes it easier for the community to connect with them, to explain the situation, and hopefully to de-escalate, and also connect to resources. I think one of the things that she mentioned is that there's two things. One thing, you have to know whether it's an emergency or a non-emergency. So can you explain to us, Jeff, what that means when it's emergency and non-emergency? When do we call Be Well, and when do we call 911 for a mental health case specifically? I think when it comes down to strictly violence, I think if you are in fear that yourself or somebody else could possibly get hurt, or if the individual that you're calling on is potentially going to hurt themselves within that moment, then that becomes an emergency. When we're talking about saving lives or saving people from injury, that's what we're going to talk about, an emergency, and that's when we're going to have to call 911. But if individuals are suffering from hallucinations, or if they're suffering from suicidal ideations, if they're having thoughts, if they're just down or depressed, where they're not posing any violent risk, any flight risk or anything like that, I think ultimately that's the good time to call our non-emergency line and ask for Be Well to come out and help out. And I think that also helps the department too, because it seems like it's very proactive. And that's a very important technique, because, we don't want to react when there's a crime or some violent situation happening. So I really commend the City of Garden Grove, and specifically your SRT team, to make sure that we're more proactive in dealing with mental health and before it escalates to something more severe. And I heard you say de-escalation. Yes. And I love that tactic, because, as a behavioral therapist myself, working in the mental health space, de-escalation is a technique that we all have to be professionally trained. And thank you for partnering up with all of these professionals, making sure that they also know that technique to de-escalate a situation, so that it would be more controlled and more palatable and more able to manage. Absolutely. Okay. Chị Chrissy, bây giờ mình thấy rất là bây giờ mình hiểu thêm là emergency với non-emergency là khác biệt. Dạ, cái khẩn cấp ở đây đó, mình đang nói nếu mà gọi 911, cái trường hợp khẩn cấp, nếu mà mình thấy là cái tánh mạng của mình bị nguy hiểm, hoặc là có ai đó đe dọa cái tánh mạng của mình, có những cái sự giống như là va chạm, đánh lộn xảy ra. Còn nếu mà non-emergency, cái người đó có những cái cảm giác muốn tự sát, hoặc là có những cái vấn đề giống như là mình suy nghĩ tới muốn tự sát, nó không có phải là giống như là ảnh hưởng tới lại cái sức khỏe hoặc là cái tánh mạng của mình, thì cái đó là non-emergency. Mà nhiều khi mình cũng nói ở đây đó, nhiều người họ uống thuốc
họ sẽ ra những cái ảo giác. Thì nếu mà họ cần những người bác sĩ hay là những cái chuyên viên thì họ có thể gọi cái số non-emergency. Yeah. Okay, thank you so much, Christine. Thank you so much, Jeff, for all the resources today. Yeah. Julie, cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV một lần nữa. Chừng nào quý vị có non-emergency, số điện thoại cho residents của thành phố Garden Grove là 714-741-5704. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau vòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với chị Chrissy và anh Jeff của thành phố Garden Grove. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. Today we're learning about all the proactive ways that the City of Garden Grove is able to help our residents and also specifically help those who are having some difficult times or who are homeless. Rather than treating it as a criminal activity, we're treating them as humans, connecting the resources and all the available services, which includes medical and mental health services. So thank you so much, Jeff, for being here and Christy for sharing all of these things because, I'm a resident of Garden Grove and I don't actually know that these things are happening, and I do wonder when I drive around, is anybody doing anything to help these people that are having a hard time? So it's really refreshing to hear that that's happening. But, for those of us who are homeowners, when I drive around, I'm always concerned, I don't want our city to go with the namesake of what people call us here, and I'm not going to say that word, but I want the city to be Garden Grove. I want us to live up to that word. I want the city to be beautiful, literally a stroll in the park. So what have you done to make sure we beautify our city and make sure that we keep that status quo? You are absolutely right that we lead with empathy, we lead with compassion, and we want to try to provide as many resources and outreach to this population as we can. But specifically with SRT, one of the things that we do, and we understand that we're up against, is a massive percentage of this population who are offered the resources don't want it. And they want to continue to remain homeless. They want to create their encampments near our homes and near our schools and near our freeway systems that kind of create a little bit of that image that we don't like. And so the special resource team, which I'm a part of, I'm extremely blessed to have officers Shelgren, Ortiz, Hurley, and Machuca who are helping out with cleanup efforts on a daily basis. Wow. And those individuals alongside Garden Grove Public Works will go out and they'll contact homeless individuals, again leading with empathy and compassion, provide resources and outreach, but also explain to these individuals that they're not allowed to be there by law. They have to be moved, or they have to go seek shelter elsewhere. And ultimately, the special resource team will conduct multiple cleanups throughout the city on a weekly basis. So whether it's within our Caltrans right-of-way areas near the 22 freeway, or near our homes and near our schools, you probably see on the Garden Grove Police Department social media page. Our officers do an incredible job of beautifying the area and making sure. I see a lot of those before and after photos. Yes. Those seem to do really well. And they care deeply about beautifying the city of Garden Grove. We want to make sure that there isn't trash and there isn't encampments and there isn't open drug use on the streets where our kids are going to be playing or walking to school. And so they have taken an incredibly proactive approach and beautifying our city on a weekly basis and make sure that these things don't fester and get completely out of control. Well, thank you so much. Chị Christine giảng thêm về cái làm sao họ giúp để cho cộng đồng của mình, về thành phố của mình nó sạch sẽ hơn. Sau khi mà nghe Jeff nói em càng hiểu thêm những cái công việc của những người bên SRT team không hề dễ tí nào hết á. Tại vì Jeff có chia sẻ là thành phố của mình là một cái thành phố sympathy, là mình thông cảm, mình chia sẻ. Thì khi mà tiếp xúc những cái người homeless này, giống như chị là người homeowner, hoặc là có những người mà chủ các cơ sở thương mại, họ thấy những cái người homeless là giống như mình dùng cái chữ slang ở đây là cắm trại, tới những cái chỗ mà shopping center, trường học, hoặc là những cái ở freeway đó, là họ ở đó luôn. Nhưng những người trong đội SRT á, họ có đi ra đó, họ có tiếp xúc, họ có nói chuyện giải thích là chúng tôi có những cái resource, những cái tài nguyên này của cộng đồng có thể giúp đỡ như thế này. Tại vì có những người họ không có tiếp nhận những cái chương trình đó, họ chỉ muốn ở đó thôi. Rồi mấy anh này mới phải giải thích, tốn thời gian giải thích và muốn đưa cho họ cái sự giúp đỡ. Và sau đó thì thí dụ mà ai mà cần giúp đỡ thì chúng tôi mới có thể kiếm những cái shelter, là mấy cái nhà tạm trú cho họ. Khi mà chúng tôi nhận được
được không phải là chỉ là làm việc với SRT không, mà bên Public Works này hoặc là những cái agency khác cũng làm việc song song đó. Thì quý vị sẵn đây thì mình cũng hiểu thêm được cái công việc hàng ngày hàng tuần họ làm, là họ sẽ đi clean up những cái nơi mà bị người dân gọi tới phàn nàn, tôi thấy có nhiều người homeless ở đó quá. Nó tạo cho họ một cái sự sợ sệt và không có thấy là cái mỹ quan của thành phố mình nó không có được đẹp thôi. Nhưng mà những người homeless sẽ không phải là họ hoàn toàn xấu, họ chỉ muốn ở một cái nơi như vậy, họ có tự do riêng của họ. Nhưng mà những anh cảnh sát này họ cũng phải tới, họ nói chuyện, và hy vọng là những cái người homeless họ hợp tác để mà đi tới những cái nơi giống như là để cho họ có được cái sự trợ giúp của bên chính phủ. Và song song với đó thì giống như em nói, nếu mà quý vị có được cái social media giống như là Garden Grove Police Department Facebook, ở đó mình thấy được là cái nỗ lực của những bên đội của sở cảnh sát, là họ lúc nào cũng muốn làm như vậy để mà thứ nhất đem cái tình trạng homeless giảm xuống, thứ hai là cái tài nguyên của chính phủ có ở đó, tại sao mình không dùng, tại sao mình không đưa ra để cho mọi người biết để mà người ta sử dụng. Thì cái đó là những cái điều khó khăn khi mà cái team của anh Jeff và anh Jeff đây phải làm cho mình giống như là người đồng sự của ảnh, mà mình cũng cảm thấy là trời, công việc của ảnh không hề đơn giản tí nào. Yeah, well, thank you so much for explaining that, because I think with the Vietnamese community, there's many small business owners, and I know when I had my clinic, we would always have these couple people that would always camp out in front of our business. And when you talk about leading with kindness and compassion, we're kind enough to let them sleep there, but they cannot be there when our children and our patients are coming. So I had to call the police several times, and I said, "What are my rights?" And then I had to learn what a trespassing advisement is, when can they leave, and when you can ask them, and whether they're still there. I can have to ask, if they left us here long enough, can I throw it away, or can I put it somewhere else? What are some of the advice that you would give to small business owners? It took me a long time to understand it, because for me it's like, just get out of here because I got to do business, but that's not the truth. There's some kind of compromise that has to happen. And so our compromise was, you can still be here, but not during business hours. You need to leave before 8 o'clock or before anybody comes, and make sure the area is clean. Because sometimes we do find, drug paraphernalias or things that unsanitary areas around our work area, and that is not appropriate. So what are some of the quick advice as we close out our show soon? I think that's great advice, trying to find some common ground with these individuals and setting some boundaries. Boundaries is a big thing. Yes. Unfortunately, with this population, they will kind of push the boundary a lot of times. If you give an inch, they'll try to take a mile, and ultimately that's where we've seen a lot of the issues. And so I think what I would encourage your small business owners is to set the boundaries and be firm with them, but also understand that there are so many resources that the city is providing this population. There are so many resources that are made available to them through mental health, substance abuse, shelter, outreach and engagement, food, transportation. All of these things are made available to them, and what we would really encourage the business owners to do is to contact us and contact my team to help provide those resources to them, so that we can help remove them and get them back onto a path and get them back into society. And ultimately what we're trying to avoid is keeping them around to a place where they're going to not want to take our resources when we talk to them, if that makes sense. Well, yeah, thank you so much. I mean, this is incredible, G. Christy, for me to learn about what the city is doing. Me too. And the kindness that the city really has for these residents, because they are still part of the city. And, I think for us is, finding that balance and communicating better and making sure that the boundaries are clear, and how we can coexist. Dạ vâng, cũng giống như là cũng rất cảm ơn chị Julie ngày hôm nay đã cho mình cái thời gian để mà chia sẻ thêm về đội SRT, cũng như là một người bạn từ bên sở cảnh sát chia sẻ cái chương trình này đến với mọi người để biết thêm về cái công việc của bên đội SRT. Thứ nhất, thứ hai là bên cộng đồng người, cái vấn đề homelessness đó nó cũng là một cái vấn đề nan giải rồi, nhưng mà tất cả những cái local agency họ đều cố gắng để mà giải quyết cái tình trạng này. Chỉ là giống như có những trường hợp sẽ phải lâu hơn, và giống như cần nguyên một cái team, một cái đội ngũ để mà làm việc chung với nhau cho cái công việc này nó được tiến triển hơn nữa. Thì trong cái cộng đồng của của Garden Grove mình thì rất là cảm ơn bên sở cảnh sát đã có những người nhân viên làm việc rất là có tâm và hết sức để mà giúp đỡ cho cộng đồng homeless.
Well, Julie cũng cảm ơn chị Christy với cảm ơn Jeff for coming here. Thank you, Jeff, because what I learned and what I'm hearing from you is really it's a city of compassion, and more importantly, it's officers who go way beyond your training and getting additional training to deal with those of us who have mental health, and also almost being a social worker and connecting the resources. So thank you so much for being open to serving and beyond your badge and doing so much more and treating everybody as important members of our city and of our community. Absolutely. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Julie hy vọng quý vị khán giả của Little Saigon TV hiểu thêm biết về cái công việc của thành phố Garden Grove, mà đặc biệt là Sergeant Jeff Brown và chị Chrissy Thái làm sao họ giúp về cộng đồng của mình có nhiều cái sạch sẽ hơn, và cũng có rất nhiều cái safety cho cộng đồng của mình. Julie luôn luôn cảm ơn quý vị và chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn quý vị.